ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালায় সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি রাজশাহী সদরে অবস্থিত শিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে একঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে। আমরাও চলে যাব ক্লাসরুমে, কারণ ক্লাসরুমেই ওদেরকে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। শিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় রাজশাহী মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এই বিদ্যালয়টি 1967 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শুরু থেকে এই বিদ্যালয়টা সরকারি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মোট 8টি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করে। প্রত্যেকটা শ্রেণীতে 2টি করে শাখা রয়েছে, ক শাখা ও খ শাখা। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এই বিদ্যালয়ে মোট 889 জন। আমাদের এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা মোট 26 জন, অফিস সহকারী 2 জন আছে এবং 3 জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আছেন। এই বিদ্যালয়ে মোট 2টি ভবন আছে, একটা এইচ আকৃতির 2 তল বিশিষ্ট আর একটা আই আকৃতির 3 তল বিশিষ্ট। এখানে 4টা ল্যাব আছে, আইসিটি কম্পিউটার ল্যাব সহ সায়েন্সের ল্যাবগুলো আছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, ক্রীড়াঙ্গনে এবং বিতর্ক সহ অন্যান্য সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অনেকেই ডাক্তার, প্রকৌশলী সহ বিভিন্ন জন দেশে বিদেশে অনেক উচ্চ পদে আসীন রয়েছে। আমি এই বিদ্যালয়ের সফলতা উত্তরোত্তর কামনা করছি এবং আমাদের এই বিদ্যালয়ে ভয়েস অফ আমেরিকার সহযোগিতায় আরটিভির এই প্রোগ্রাম এখানে আমাদের ছাত্রদের নিয়ে করতে যাচ্ছে, ইংরেজির একটা উপরে প্রোগ্রাম। এই জন্য আমি আরটিভিকে এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সকলকে। অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে আমরা চলে এলাম ক্লাসরুমে। অনেক চমৎকারভাবে প্রিন্সিপাল এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বলেছেন। স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ অল? সবাই A to Z ওয়ার্ডবুক বই পেয়েছো? দেখতে চাই। A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ের পিছনে এবং আমাদের স্ক্রিনে যে ওয়েব অ্যাড্রেস দেখানো হচ্ছে, সেখান থেকে তোমরা চাইলেই ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য যে ভিডিওগুলো তৈরি করেছে সেগুলো দেখতে পারবে এবং যে কোনো জায়গা থেকে চর্চা করতে পারবে। চর্চা করবে তো? ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক DM কামালউদ্দিন স্যারের কাছে। হ্যালো স্যার। Hello, হাউ আর ইউ স্যার? I'm fine. What about you? স্যার, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস yourself and express your feelings about our show. Thank you. This is DM Kamaluddin Mahmood, an assistant teacher of this school. I teach English here in this school. And obviously, it's a big event for us. We have got English for You program in our school today. Actually, it's a joint venture by RTV and Voice of America, you know. It's a really very big program. In some 150 schools are participating in this school. So it's really nice to be a part of this program. I think this type of program give them some TV exposure that will most probably have not happened in their life. First time they're coming onto television. It's a different exposure, and I think they're participating in a program, so it will obviously put them in reading table, and really it makes a man perfect when you read something. So if we are able to participate in this kind of program, we'll be able to give our more effort so that we can do things perfectly. And we are really happy that we have got Voice of America and RTV here. Could you please give a big hand for them? Okay. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। স্টুডেন্টস, চমৎকার করে স্যার তার অভিব্যক্তি বলেছেন এবং তোমাদের অভিব্যক্তিও আমরা শুনবো, কিন্তু তার আগে যেহেতু আমাদের এই আয়োজনটি আমেরিকান ইংলিশ শেখার আয়োজন, আমরা কি ভিডিও দেখব? ওকে, আমরা দেখে নিচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ভিডিও। লেটস জাম্প ইনটু দ্য ভিডিও। Anna, thanks for taking me on a tour of DC today. Sure thing, Penelope. You are new to town, and a tour is the best way to see more of the city. So, which tour are we taking?
The one that goes through the city on a bus or the one that goes along the river in a boat? Both? What? Anna, this isn't going to be one of those trips, is it? No. Follow me. In this lesson, you are going to hear lots of prepositions. What's a preposition, you ask? It's a word that shows relationships between things. Anna says they are going on a tour through the city and along the river. Through and along are both prepositions. Watch for more. Well, Penelope, there's our ride. What is it? It's the famous DC Ducks, the boat with wheels. We will ride on the road and then sail on the water. Who thinks of these things? I don't know, but I'm glad they do. Let's get aboard, sailor. Did you know that this boat was created during World War II to carry people and supplies? Wow. You know, a tour is so much more interesting with fun facts, like that one. I agree. I love fun facts. Did I hear you say you love fun facts? Yeah. Yeah? Well, I have tons of fun facts for this tour. Great! Penelope, where are his parents? Maybe he's the captain's son, and he helps his dad on tours. Oh, yeah. It would be so awesome to ride around the city in a boat all day with your dad. This is amazing, Anna. There are so many beautiful buildings along this road. Hey, the Washington Monument is on the left. I have a fun fact too. Did you know that the Washington Monument was damaged in an earthquake? Whoa, did you feel that? I heard around the city in a boat, along this road, and on the left. Look, Anna, we're across from the White House. Penelope, the only thing between us and the president is the street and a security gate and police officers with guns. Excuse me, do you want to know a fun fact about the White House? Yes. Inside the White House. Did you hear any more prepositions of place? I heard between us and the president, inside the White House, and in a house. And did you hear that the duck boat can go on the river? I don't believe it. Join us next time to find out which preposition we will use. Or the boat went into the river? Welcome back from the first video. Students, have you understood? Yes, sir. Who want to explain? Raise your hand. Take the microphone. This lesson follows Anna, the regular host of Voice of America English learning program, as she takes her friend Penelope on a tugboat tour around Washington, D.C. They visit a lot of interesting landmarks like Washington monuments, then White House, and many more. And during their visiting, they learn a lot of interesting facts, facts about that iconic structures. But the main focus is on learning preposition of place. They are through, across, and along. And a virtual bot appears to provide us some grammatical tips. And at the end, we can say the video combines sightseeing with practical grammar to make us that more effective and fun. Okay, thank you. Sit down. এবারে আমরা আবারও চলে যাচ্ছি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডিএম কামালউদ্দিন স্যারের কাছে। স্যার, প্লিজ এক্সপ্লেইন দিস ভিডিও ফর দ্য স্টুডেন্ট। Thank you. We have just watched the video. In this video, we have seen that the host of Voice of America English learning program, Anna, she has got her friend in the city, and we have seen her to take her friend on a city tour. And during this process, we have
learned how to use preposition correctly for place, right? In this video, we have seen along, we have seen across, we have got through. So all these prepositions are related to place. When you're visiting a place, you're going along a path, along a road, or you're going across the road. So we have learned this type of preposition here, that prepositions that are related to place, okay? So hope we have got understood. থ্যাংক ইউ স্যার। প্রথম ভিডিও আমরা দেখে নিলাম, এবারে প্রথমের পরে কি হয় দ্বিতীয়, তাই তো? আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড ভিডিও দেখতে। Hello, I'm John Russell. Imagine you are in a restaurant or cafe. You are done with your food or drink, and you would like to pay for your order. There are two important nouns you can use to ask to pay for your order. You can choose one or the other, whichever you prefer. They are check and bill. So, you might say, "Could I have the check, please?" Or, "Could I have the bill, please?" Check and bill both have one vowel sound each. Check, eh. Bill, eh. The consonant sounds will likely be more difficult for you. So, let's start examining the individual consonant sounds in check. We have the last consonant sound, k, and the first consonant sound, ch. When we put everything together, we get this, check. If we turn to bill, we get the final consonant sound, l. The first consonant sound is this, b. And when we put it all together, we get this, bill, bill. Now, let's work together to ask to pay for the check. Could I have the check, please? Now, we will ask for the bill. Could I have the bill, please? That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Students, have you understood? Yes. Who want to explain this time? In this context, the mentor, John, is describing a lesson on American English pronunciation, focusing on two common ways to ask for the total at a restaurant. They are bill and check. He carefully breaks down the vowel and consonant sounds in each word, guiding us to articulate them clearly. He also shows us the importance of vowel and consonant sounds from our tongue. The examples, "Could I have the bill, please?" or "Could I have the check, please?" is a practical illustrations, highlighting the importance of polite requests in dining situations. The main aim is to boost our English speaking skills and confidence when navigating conversations about costs while eating out. By mastering these terms, we can engage more naturally in day-to-day interactions. Thank you. Sit down. এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আবারও আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের কাছে, কারণ আমরা জানি যে ব্রিটিশ ইংলিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের মধ্যে বেশ কিছু এরিয়াতে পার্থক্য রয়েছে, যে পার্থক্যগুলো আমরা আজকে একটু করে জানবো এবং বাকিটা আমরা পরবর্তীতে শেখার জন্য রেখে গেলাম। তোমরা নিশ্চয়ই সেগুলো জানার চেষ্টা করবে এবং তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক তো আছেনই, উনি তোমাদেরকে যে কোনোভাবে হোক সহযোগিতা করবেন। স্যার, আমরা এবারে কোন এরিয়াতে শিখব? English language have so many dialects. Two of the most common are British and American English. We all know that, and we practice or talk these types of accent dialect. Now we'll see the differences. Obviously, there are some differences. The main difference that you notice their accent. Then it comes to vocabulary. Then it comes to their spelling. Right. So we'll look at these sectors now. When you speak an British person, if you write here pronunciation, we're talking about pronunciation, you'll notice that they treat our sound very differently. Right, we can give example. In British English, they don't want to pronounce far when it comes after a vowel and in the same syllable, right? Far is the one syllable word, and here you see R is after A. And in this case, a British person will not pronounce R. They will say fa.
they will say fur. But on the other hand, an American will pronounce this R strongly. They will clearly say it far. Again, same happens with jerk. An American pronounce it jerk, but an British will pronounce it duck, right? Have you got the difference? An American will strongly pronounce R, but an British will not pronounce the R. Here, R sound. Can you give any more example? What happens in this case? We can notice the difference between the sound team. In American English, they pronounce bottle, but in British English, they pronounce bottle. Thank you. Sit down. Anyone else? We can notice the pronunciation difference between the American English and British English. In American English, they pronounce butter, and in British English, they pronounce butter. Thank you. Sit down. স্যার এবারে আমরা কোন এরিয়াতে শিখব? Okay, now comes to the spelling differences. We see, if you look at the board, you see that I have written here dialogue. This is British spelling of dialogue. Here you can see extra UE, but in American English it ends with G. Okay, and color, most probably everybody knows this word. We have learned this word from fuzzy color, right? So this color is British with an U, and here we see without U. This is American spelling. Okay. Any new example from you guys? Raise your hand. At first you. In British English, we say tire, T-Y-R-E, and American English, we say T-I-R-E, tire. Sit down. স্যার এবারে আমরা কি শিখব? Okay, again, if we look at vocabulary differences, we'll see that I have written two examples here for you. The American say it apartment, but for the same thing, the Britishers use flat. Okay, and you see, the American say candy for sweets, right? Any new example from you guys, please? In American English, they say soccer, but in British English, they say football. Thank you. Sit down. Next. In American English, they say attorney, but in British English, they say lawyer. Thank you. Sit down. এক এক করে আমরা তিনটা এরিয়াতে পার্থক্যগুলো জেনে নিলাম। আজকের এই ক্লাসের শুরু থেকে যা যা আমরা শিখেছি সেগুলো এক জায়গায় একত্রিত করার পালা। তার মানে আমরা এখন বলবো ডায়ালগস, এবং সেটিও বলবে তোমরা আমেরিকান অ্যাকসেন্টে। স্যার, who will take part in this segment? Who are more interested? Can you raise your hand, please? Almost they all are interested, sir. Sir, who will be our first pair? Okay, I will first request Tamjid and Shapnil for the first conversation. Hey Tamjid, how are you? Hi Shapnil, I'm good, and you? I'm also fine. By the way, I saw you yesterday reading a magazine. What was it? Actually, I was reading a scientific magazine, and in it, I came across something called Fermi paradox. Have you ever heard about this before? Oh, you are talking about the high probability of extraterrestrial civilization in the universe, but still we haven't found any solid evidence of alien life. It's fascinating. Do you think they're out there? Well, it's hard to say, but National Aeronautics and Space Administration, better known as NASA, is not resting on their laurels. They're doing some incredible missions for searching life beyond Earth. And by the way, have you heard about Europa Clipper? Absolutely. It's going to study Jupiter's moon, Europa. Scientists think there might be an ocean beneath its icy surface, maybe even conditions for life. Well, and not only this, NASA has done so much more. I mean, just think about it. Humans set foot on moon back in 1969 with Apollo missions, and back in 1976 with Viking 1, which was NASA's robot, landed on Mars successfully. These things are incredible. NASA looks for the people with strong background in science, engineering, or even biology. I'll give you some resources so later you can start preparing. Keep pushing forward, man. Who knows, you might be the next person to explore the stars. Thanks. I'll do my best. You're welcome. See you later. Bye. Sir, it's time for our second pair. Please call them. Aryan and Naim can for the second conversation. Hey Naim, how are you? I'm fine, and you? I'm also fine. It looks to me that you are having some problem. Yeah,
My understanding of English is very poor and listening is also poor. Oh, may I suggest you some things? Of course. Do you know what VOA is? Oh, VOA, you mean Voice of America? I think they do news and it's run by US government, right? Yes, of course. Firstly, they are a very big news broadcasting program. Besides just broadcasting news, they also give students like us and many other people the chance to learn English by uploading and podcasting various English learning programs. Really? So it's like news and English practice together? Yes, it's like news and English teaching learning together. Because it is news, it never gets boring, and on top of that, you can stay updated on the world events that is happening around the globe. That sounds awesome. Thank you, Aryan, to telling me about VOA. I mean, Voice of America. I will definitely check it out. Yeah, be sure to check it out. So I have to go now. Bye. Yes, I am also you to bye. See you soon. Sir, it's time for our third pair. Please call them. I can call Jihad and Fahim for the third conversation. Are you ready, boys? Hello Fahim, how are you? I'm not too good, and what about you? I'm fine, but why are you looking a bit sad? Because today I couldn't submit my homework and got punished from my teacher. Why could not you submit your homework? I think I'm not disciplined enough. So you want to know the basics of discipline? Obviously, please teach me the basics of discipline. Discipline is ability that helps us to stay committed to our goals, even when faced with challenges. It's about making choices that align with a long-term vision, regardless of setbacks or distraction. In competition, discipline is not just a trait, it's a way of life. I didn't know this. Please teach me more. Discipline can help us in many ways, like academic. Students who are disciplined are more likely to be organized and manage their time to study and do other stuffs. That is why they are always 2 steps ahead from us. I will try with my best to organize myself. Yeah, but at the same time, I want you to learn some good habits. What are good habits? Good habits are those what helps us to grow and go further in our life. I do none of these habits. Materializing these habits in my life is very hard. Don't worry, when you're used to maintaining discipline and picking up some good habits, you will be able to enjoy your life at your fullest. Nice to meet you. I want to hear this type of conversation again. Thank you very much. You are welcome. Now our fourth pair upcoming, right, sir? Yes, right. Please call. Okay, fourth and the last. I think Sheesh, you and Avi can do the fourth and last conversation. Hello, Shish. Hi, Ovi. How are you? I'm fine as always. What about you? I'm also well. Okay, I was thinking about something. What is it? You know that after our annual exam, we will have a long vacation. So, do you have any plan on it? Not yet. What about you? I have also not yet, but I was thinking that in our last summer vacation, we went to Cox's Bazar. So, we can have this kind of trip now. What do you think? I think it would be really nice. This time we shall go abroad. Abroad? Okay, do you have any suggestion on it? Well, there are many beautiful countries we can go to. There is Japan, Italy, France. Oh, and you know what? We should go to America. America? Any special reason behind it? You see, America is a country full of natural beauties and it has signs of significant human civilization development. It is a country that would make our journey worthwhile. Okay, that's great. Okay, any special tourist place that you can suggest me in America? If you ask me, the first place I want to go is Disneyland. It is an amusement park themed on Walt Disney's animation and a dreamland for anyone. What place would you like to go, Shish? Okay, don't forget about Niagara waterfalls. This is the largest waterfalls in the world and the scene of the waterfall is like unexplainable. So we must pay a visit to this. Obviously. Yeah, of course. Okay, talk with your parents and if they give us the permission to go to America, then our next tour will be in America. What do you think? I think it would be nice. I will ask my parents and let you know right away. Okay, see you later. See you later. এক এক করে চমৎকার ডায়লগ আমরা শুনে নিলাম স্টুডেন্টদের কাছে এবং সত্যি তোমরা তোমাদের চেষ্টার সর্বোচ্চটা করেছো এবং তোমরা যদি এভাবে চেষ্টা অব্যাহত রাখো এবং তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক তো আছেনই তার পরামর্শে যদি তোমরা এগোতে থাকো নিশ্চয়ই তোমরা আমেরিকান ইংলিশের নেটিভ আমেরিকান স্পিকারদের মতো করে কথা বলতে পারবে সেদিন বেশি দূরে নয়। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মজার সেগমেন্টে। এই সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ সেগমেন্ট। সর্বমোট 4টি কুইজ বলা হবে। কুইজের প্রশ্ন শোনার পরে তোমরা যারা মনে করো যে উত্তর জানো তারা হাত তুলবে। যে সবার আগে হাত তুলবে আমরা চলে যাব তার কাছে এবং তারই উত্তর শুনব। সো আর ইউ গাইজ রেডি? আওয়ার ফার্স্ট কুইজ ইজ রাজশাহী শিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
কত সালে স্থাপিত হয়? প্রশ্ন শেষ হওয়ার পর সবার আগে হাত তুলেছো তুমি, দাঁড়াও। আমাদের শিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় 1967 সালে স্থাপিত হয়। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের আজকের ফার্স্ট কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর উপহার তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক ডিএম কামাল উদ্দিন স্যার। Our second quiz is, what is the American vocabulary of sweets? You stand up and give the answer. ক্যান্ডি। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের আজকের সেকেন্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর যথারীতি উপহার তুলে দিচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। Our third quiz is, ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানটি কোন চ্যানেলে, কি বারে, কখন প্রচারিত হয়? তুমি দাঁড়াও। ইংলিশ ফর ইউ প্রোগ্রামটি RTV চ্যানেলে শুক্রবার 12:10 অনুষ্ঠিত হয়। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের আজকে থার্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার এবং তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক। The fourth quiz is, what is the American spelling of theater? The American spelling for theater is THEATER. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের আজকের ফোর্থ কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার আর তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। আমরা এক এক করে পেয়ে গিয়েছি আমাদের 4 জন কুইজ উইনারকে। তোমাদেরকে অভিনন্দন। যারা কুইজ উইনার হতে পারোনি, তোমাদেরও মন খারাপ করার একদমই কিছু নাই, কারণ তোমাদের জন্য রয়েছে আরও একটি সুযোগ। চাইলেই তোমরা আরটিভি লাইফস্টাইল পেজে গিয়ে কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং তোমরাও হতে পারো বিজয়ী এবং পেতে পারো ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। তাহলে দেখে নাও আজকের কুইজ। এই পর্বের কুইজ, হোয়াটস দি আমেরিকান স্পেলিং অফ প্যারালাইজ? বন্ধুরা, RTV লাইফস্টাইল ফেসবুক পেজে গিয়ে সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 26 ডিসেম্বর রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। এক এক করে আমাদের 4টি ধাপই সম্পন্ন হয়েছে। সবাই কি উপভোগ করেছো? শিখতে পেরেছো কিছু? কথা নিয়ে গেলাম কিন্তু। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডিএম কামাল উদ্দিন স্যারের কাছে। স্যার, আমরা একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, যদি এই মুহূর্তে আপনার কিছু বলার থাকে। Thank you. You have given your full effort for making this program a success, and I would like to thank all the people that who are present today. And the main thing is that about your program. Definitely you will leave this school tomorrow, but definitely we have a lasting impression of this program on the boys because we have no alternative to learning English, right? So RTV and Voice of America have given their hands to boost the confidence of the learners, and obviously it will boost up your confidence, it will motivate you, it will trigger your interest in learning more English. I'm really grateful for this program, and we'll be very happy if you continue learning English this way. You know all the differences between American and British English. Definitely it will make you a better person when you go for your job, right? So obviously would like to thank RTV and Voice of America again and again. Thank you. It's a very good program. We loved it. We are really grateful to them. চমৎকার সুন্দরভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। সত্যি আমরা যদি এভাবে চলতে পারি এবং আমরা যদি প্রতিদিন কিছু কিছু করে শিখতে পারি, কিছু কিছু করে আগাতে পারি, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমরা আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে খুব ভালো একটা ধারণা রাখতে পারবো। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। যারা টিভি সেটের সামনে বসে অথবা RTV লাইফস্টাইল পেজে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার যে কোনো ওয়েতে আমাদের এই আয়োজন দেখেন এবং আমাদের সাথে আছেন, তাদের জন্য ধন্যবাদ, কারণ আপনারাই আমাদের অনেক বড় উৎসাহ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।